Hello, I'm Yezi, the manager of Special Needs Project at KCC. Thank you for joining us today. Today, KCC Care Manager Jenny An is attending today to assist this seminar. KCC has been serving the Korean American community in New Jersey for 20 years to promote healthy and independent living. At the end of 2018, KCC launched the Special Needs Family Initiative, which is SNFI, to support individuals and families with autism spectrum disorder to promote independent living as an information and referral center. So KCC provides regular seminars on themes such as jobs, living, sexual life, siblings, and family relationships. 네, 안녕하세요. 저는 KCC SNFI 담당하고 있는 서예지입니다. 오늘 참석해 주셔서 감사하고요. KCC는 어티즘에 대한 대중들의 인식과 이해를 높이고 어티즘이 있는 자녀들이 성인으로서 독립적인 삶을 살아갈 수 있도록 지원하기 위한 정보센터로서 역할을 수행하고 있습니다. 네, 오늘 진행되는 세미나 주제는 Supporting families to keep youth healthy and safe in school and home 이라는 주제로 진행이 되고 Let me introduce two panels, Casey Wilhelm and Elizabeth Pennicity. Casey Wilhelm is the Director of Community Resources at Bergen's Promise. He has been collaborating with community organizations and schools throughout Bergen County for over 5 years. And can you wave your hand, Katie? Yeah. And Elizabeth Passidy is a licensed clinical social worker and care manager supervisor at Bergen's Promise. She has been working within the children's system of care for 8 years, and she has clinical experiences working in residential treatment center with at-risk youth and adults. 그리고 세미나 끝나기 10분 전에는 Q&A 타임을 갖도록 하겠습니다. 그래서 세미나 진행 중에는 뮤트로 설정해 주시고 세미나가 끝난 후에는 언뮤트 하셔서 Q&A 타임에 자유롭게 질문해 주시면 됩니다. 네. 제가 잠깐 얘기할게요. 안녕하세요. 저는 오늘 통역 맡게 된 홍세나라고 하고요. 제가 통역을 할 텐데 시간이 너무 제한돼 있어서 선생님들 하시는 말씀을 이렇게 단어 하나하나 통역하지 않고 약간 전체적으로 통역을 하도록 할게요. 이따가 Q&A를 받을 텐데 그때는 이제 개인적인 질문보다는 전체적인 질문을 좀 해주시면 좋고 개인적인 질문이 있으시면 본인 아이에 이렇게 관련된 종이에 세미나 중간에 종이에 적으시거나 기억을 해두셨다가 나중에 이제 세미나가 끝나면 서예지 담당자님한테 이메일을 보내주시면 저희가 최대한 개인적인 것에 맞춰서 질문에 대답을 해드리도록 할게요. Okay. Thank you. Welcome, everyone. What we are going to be discussing is an overview of the New Jersey Children's System of Care, including the different organizations that are the Children's System of Care partners that are provide services and support to you in Bergen County, but as well as in every county throughout New Jersey. So the information you're going to learn can help you help some of your friends and families anywhere in the state of New Jersey. 그래서 오늘 설명드리는 내용들은 이제 뉴저지의 케어 시스템, 전체적인 케어 시스템에 대해서 이야기해 드릴 거고, 케어 시스템에 연관된 다른 회사들, 그 회사들에서 도움 받을 수 있는 것들을 설명해 드릴 텐데, 버겐 카운티에서만 한정되는 것이 아니라 다른 카운티에서도 도움을 받으실 수 있는 것들을 설명해 드릴 거예요. 그래서 혹시 주변에 친구나 가족이 다른 카운티에 사시는 분들이 있으면은 이제 세미나 오늘 들으시는 거랑 또 들으시고 그분들에게 도움이 될 수 있을 수 있도록 할 것입니다. So we're going to do this by orienting you to two websites, because what we want you to do, we'll give you a high-level overview today,
But by knowing where you can find this information on the Bergen's Promise website, as well as the Bergen Resource Net, it'll allow you to go back and spend more time at your own leisure and convenience to take a deeper dive and learn more about the services that we're going to speak of. 그래서 오늘 소개해드릴 것은 주된 내용은 이제 웹사이트 두 곳을 설명해드릴 텐데 그 웹사이트를 보면서 설명을 해드릴 거예요. 그래서 나중에 오늘 세미나 끝나고 나서 나중에라도 이제 부모님이 시간 되실 때 그 웹사이트에 가셔서 필요한 정보들을 좀 더 자세히 보실 수 있도록 해드릴 겁니다. Okay, Yeji, if you want to go start with the video with those little clips from the video. Okay. 이제 비디오를 잠깐 보여드릴 거예요. And this video can be found on the homepage of our website. 그 홈페이지 Bergen's Promise 여기 위에 보시면 주소 보이시죠? 거기 웹사이트에 가시면 비디오가 있어요. Bergen's Promise is the care management organization for Bergen County. We are system partners in the New Jersey's Children's System of Care. We serve youth ages 5 to 21 that are living with serious mental, emotional, and behavioral health challenges. In addition, we help those with substance abuse challenges as well as those living with developmental and intellectual disabilities. Our services are free and voluntary for Bergen County families, provided without regard to income level, insurance status, or languages spoken. When families find So we stop 네. here. 네. 그래서 그 Bergen's Promise는 케어 시스템에 소속된 버겐 카운티에 사시는 부모님들을 위해서 일하는 회사 기관인데요. 정신적인, 심리적인, 행동적인 그런 힘든 상황들에 있는 아이들, 가족들, 그 다음에 또 그것뿐만이 아니라 약물 복용이라든지 그런 것들이 힘든 것들이나 그리고 발달이나 인지 장애가 있는 아이들 또 그 가정들을 서포트하기 위해서 소득이랑 수입, 뭐 보험 이런 거랑 상관없이 도움을 받을 수 있는 기관이고요. 자발적으로 원하시면 할 수 있는 기관이에요. themselves in stressful situations as a result of bullying, traumatic events, or many other challenges, the Children's System of Care is there to help them. Our wraparound approach is a philosophy that keeps families at the center of the decision-making process. We form a child and family team to provide a range of community services and supports based on the strengths and needs of the child and family. Youth with co-occurring behavioral and specific medical conditions are served through an integrated medical care coordination called Behavioral Health Home. In addition to a care manager, a highly trained nurse or health and wellness educator is added to these youth's child and family team. This empowering wraparound approach helps youth and families sustain their health and safety at home, school, and within their communities. Think Bergen. 그래서 아이를 중심에 놓고 아까 그래프 보셨는지 모르겠는데 아이를 중심에 놓고 그 주변에 이제 도움을 줄 수 있는 사람들을 이렇게 다 동그라미로 이렇게 표현을 했는데요. 그래서 그런 식으로 해서 아이가 도움이 필요한 것이 무엇인지 그거를 알아내고 그 다음에 어떻게 도움을 줄 수 있는지 그런 것들에 대해서 상의하고 학교에서건 아니면은 그 아이가 사는 커뮤니티에서건 그런 것들을 도움을 어떤 식으로 줄 수 있는지 어떻게 어프로치를 할 수 있는지 그런 것들에 대해서 상의를 또 같이 해주는 프로그램입니다. 그리고 만약에 또 거기다가 의학적으로 헬스 컨디션이 있거나 뭐 비디오로 보셨지만 뭐 아즈마가 있거나 아니면 그냥 다른 무슨 병력이 있거나 그런 것들까지 같이 컨시더를 해서 이렇게 아이를 최대한 도울 수 있도록 아이와 가정을 도울 수 있도록 같이 팀워크로 상담하고 상의하고 플랜을 짜고 하면서 상의해주는 그런 기관입니다. Bergen's Promise sounds like the solution you've been looking for? A concerned parent, legal guardian, or non-family member with a parent or guardian present can access services of the New Jersey Children's System of Care Partners by calling 1-877-652-7624. This is a 24/7 toll-free access line that connects you to Perform Care, the contracted system administrator for the Children's System of Care.
This is the single point of entry to services. In addition to connecting families with care management, the Children's System of Care offers children's mobile response and stabilization services for urgent crisis needs. They de-escalate and stabilize the behavior to prevent loss of ability to remain home. Children's System of Care also connects families with the Family Support Organization, which provides education and support for all families and community members. It also offers one-to-one parent-to-parent support meetings responsive to needs of families and children involved with Bergen's Promise. Promoting or searching for local resources to support family well-being, there is a wealth of resources available to families throughout Bergen County. To easily search for what is available in your community and throughout the county, visit bergenresourcenet.org. This centralized resource portal is designed to make it easy to find community events, clinicians, groups, programs, and resources. You can review the upcoming events or news listings to see the events happening around the county. Find resources based on keywords, towns, resource categories, and more. Make sure to bookmark www.bergenresourcenet.org. If you'd like an in-service for your staff on the New Jersey Children's System of Care Partners, or how to search for resources or add your organization's events to ResourceNet, email communityresources@bergenspromise.org today. 네. 그래서 이제 이 서비스를, 여러 가지 서비스를 받으시려면 일단은 Perform Care라는 곳에 전화를 해야 돼요. 거기에 전화를 하셔야지 거기서 애플리케이션, 그러니까 어플라이를 하시고, 그리고 나서 아이가 필요한 곳에 그 담당 부서에 이렇게 어사인을 해주는데요. 혹시라도 아이들의 행동이나 그런 것들, 위험한 행동이나 뭐 그런 것들이 있어서 되게 위기 상황이라서 당장 도움을 받아야 된다면 24시간 도움을 받을 수 있는 그런 부서도 있고요. 그 다음에 Family Support라는 부서도 있는데, 그 부서는 이제 부모님들이 서로 지금 하시는 것처럼 뭐 이렇게 서로 서포트 할 수 있는 1대1 뭐 부모님들끼리 그런 서포트그룹 같은 거를 한다든지 뭐 그런 여러 가지 리소스들도 드릴 수도 있고요. 그리고 또 Bergen Resource Net이라는 데를 가시면 Bergen Resource Net이라는 데를 가시면 여러 가지 버겐 카운티에 있는 정보들을 받으실 수가 있어요. 그래서 뭐 의학적인 거, 행동적인 거, 부모님들이 여러 도움을 받을 수 있는 것을 보실 수가 있는데, 지금 현재는 저희가 알고 있는 거로는 상의하면서 얘기했던 게 한국 그 코리안 커뮤니티에 대한 정보가 많이 없어서 앞으로 거기에 이제 그런 것들을 많이 넣으면 좋겠다 이런 이야기들도 하셨거든요. 그래서 그런 도움을 받으실 수가 있어요. 네. 오케이. Okay, this is the homepage of Bergen's Promise website, and I'm going to direct you to the families page because this is where a lot of information starts that goes into more detail on the video that you just saw. 지금 방금 비디오를 보신 것 중에 Bergen's Promise 여기 위에 보시면 주소 있죠? .org 한 다음에 Family 있는 쪽으로 가시면은 지금 방금 보신 비디오가 더 자세하게 설명되어 있거든요. 그리고 그 웹사이트에 보시면은 구글이 이렇게 트랜스레이트를 할 수가 있어요. 그래서 코리안을 이렇게 클릭을 하시면은 이게 웹사이트 전체가 구글 트랜스레이트를 이용해서 한국말로도 이렇게 나오거든요. 그래서 이게 만약에 도움이 되시면 이렇게 하셔서 조금 더 자세하게 보실 수도 있을 것 같아요. I told them about the translation. Okay. All right, Elizabeth, if you want to just start at the top here. So we talk about kind of the type of or the youth and families that we service at Bergen's Promise. So if you find your child in a situation where they're having emotional or behavioral challenges, mental health needs, if they are experiencing intellectual or developmental disabilities, maybe they've been diagnosed with autism spectrum disorder, or have problems with substance use, these are the type of youth that would be referred to Bergen's Promise through Perform Care in order to begin services with Bergen's Promise or any care management organization in the state of New Jersey. 그래서 아이가 뭐 정신적인, 심리적인, 행동적인 그런 챌린지, 그러니까 힘든 그런 상황들을 겪고 있고 발달이나 인지 장애가 있던지
그런 것들이 있을 때는, 그럴 것들이 있을 때, 그 다음에 혹시 그런, 약물이나 뭐 그런 것들에 남용을 한다거나 뭐 그런 문제들이 있을 경우에는 그 Bergen's Promise에서 그것들을 부모님들이 도움을 받을 수 있게 도와주고 있어요. There's a three-step process when referring your child to a care management organization. We're going to go over the 3 steps. You would start with calling Perform Care, which is that 1877 number listed on the screen. When you call that number, a service intake coordinator from Perform Care will ask you some basic questions on what's going on for your child and your family in order to determine what level of care would be most appropriate for your family. 그래서 처음에 여기 Perform Care 전화를 먼저 하시면, 처음에 전화부터 하셔야 되는데, 전화하시면 첫 번째는 Perform Care 3가지 단계가 있는데요. 첫 번째는 전화를 하시면 거기에 있는 케어 코디네이터라는 이제 전화 받으시는 분이 몇 가지 질문을 하면서 아이에게 기본적으로 필요한 것이 무엇인지 이야기를 해 드릴 거예요. 그리고 같이 대화를 하시고, 그다음에 도움 받을 수 있는 부분이 어느 담당 부서에서 도움을 줄 수 있는지 그런 것들을 이제 결정할 거예요. 네. During that phone call, they will complete a needs assessment to assess where your youth would lie on that continuum of care. There are 2 referrals that can be made. One would either go to Bergen's Promise, or if the situation needs smaller or shorter term care, your youth could be referred to the Children's Mobile Response and Stabilization Services unit. That is a unit that works with youth and families on a short-term basis, approximately 6 to 8 weeks. So what do you mean by short term? Like, what's an example of a short term? They would be providing therapeutic services for approximately 6 to 8 weeks. That's their time frame. Whereas Bergen's Promise is anywhere between 6 to 12 months or potentially extending beyond that. 그래서 이제 그 평가가 필요한 need assessment이라는 걸 하는데요. 2가지 경우가 있어요. 만약에 지금 상황을 봤을 때 아이가 길게 필요하지 않다면 여기 보시면 빨간색으로 Children's Mobile Response 이 서비스가 있는데, 그쪽으로 이제 refer가 되면은 6주에서 8주 정도 사이에 끝낼 수 있는 그런 약간 간단하게 생각되는 그런 테라피나 테라피릭 그런 서비스를 받을 수가 있고요. 만약에 그거보다 좀 더 길게 이제 도움을 받는 게 필요하다고 판단이 되면 보통 Bergen's Promise 쪽으로 refer가 돼요. 그래서 Bergen's Promise는 보통 6개월에서 12개월 그 정도 기간으로 좀 더 길게 도움을 받아야 되는 이제 가족들이 그쪽으로 더 refer 된다고 보시면 돼요. Okay. Okay, there are different levels of referral that the Perform Care coordinator might lead families to. There is handout. When I was scrolling over these 2 things, that's because there's either a handout or additional videos that people might be interested in seeing. I'm opening a document that unfortunately we don't have a translation in Google for languages. But this shows, again, these referral options. All right, so the parent is coming through the single point of entry of Perform Care, and they might get a referral to get a more intensive biopsychosocial assessment done, where a licensed clinician is sent to the home to get that awareness of the level of need for referral. Or they might get a referral to outpatient treatment. And Elizabeth just spoke of that it could be a Children's Mobile Response referral or to the care management organization. And this just summarizes what you heard in the video about the system partners that are in every county of the state of New Jersey for them to know for their friends and family. 그래서 이제 지금 좀 전에 이거는 지금 한국말로 이렇게 번역이 안 되거든요. Can you go back to the Microsoft Word? Yeah, I just wanted to show them about that this is a handout or that Okay, this is video, sure. and then go back to the handout. Okay. Get back to the handout. 그래서 여기 지금 보시면은 핸드아웃이 좀 더 편하게 설명이 돼 있는 게 눈으로 잘 보이기 때문에, 네, 여기 보시면은 의사, 학교, 병원 이런 데서 부모님이랑 같이 Perform Care에
같이 연락을 하시면 한 곳에서 이제 아이의 지금 가족이나 아이의 상황을 같이 어세스를 해서 그러니까 진단을 해서 어느 쪽으로 도움이 필요한지를 판단을 해서 그쪽으로 이렇게 그쪽 기관에서 담당 기관에서 도움을 받을 수 있도록 하는 거거든요. 그래서 지금 이렇게 크게는 세 가지 아까 말씀드린 대로 케이스 매니지먼트 버겐스 프로미스는 6개월에서 12개월 정도 무슨 도움이든 이제 받을 수 있는 계속 필요가 뭔지 진단을 하고 그거에 대해서 플랜을 짜고 그다음에 뭐 테라피라든지 뭐 그런 걸 받을 수 있거나 뭐 그런 거를 받을 수 있게 하는 거. 그다음에 아까 말한 모빌 리스폰스는 좀 더 짧게 하지만 이제 조금 더 급한 짧게 이제 도움을 받을 수 있는 것들, 예, 그렇게 나눠져 있고요. That's the video that you saw. It's also on the families page. 이거는 아까 비디오 보신 거고요. Okay, this dispels some common myths of care management. If you want to cover that, Elizabeth. Absolutely. So there are some misconceptions on Bergen's Promise that we like to clarify during these presentations. Although we work within the same system of care as DCPMP, or formerly known as DIFUS, we do not take children away from their parents or guardians. We are really implemented in there to put supports in place in order to keep the child in a safe and healthy environment with their families. We do work collaboratively with DCPMP in order to provide those supportive services. We are mandated reporters and would communicate with that division if needed. But it's very important to know that we are really there to maintain and stabilize families within their community and within their environment, home environment. 그래서 그 버겐스 프로미스나 케어 시스템에 대해서 잘못 알고 계신 것들 중에 하나가 이제 그 DCPMP라고 예전에 다이패스라고 알려져 있는데 이제 아이들 왜 이렇게 우리가 소위 알고 있는 아이들 무슨 일 있으면 막 애들 경찰이 와서 데려가고 막 그런 서비스 있잖아요. 그런 거랑 이제 같은 부서냐 뭐 그런 것들이 혹시 그런 일들이 일어나는 거 아니냐 뭐 이런 식으로 걱정하시는 부모님들이 있는데 그런 게 아니라 이제 버겐스 프로미스는 부모와 자녀가 같이 한 집에서 한 커뮤니티에서 살 수 있도록 최대한 도움을 주도록 노력하는 기관이에요. 네. Okay, we'd like to also make you aware of very information-rich section on the website, and that's the frequently asked questions, which you can access from many points within the site, but then also from the navigation menu. So when we go to the frequently asked questions, you see that they're broken down into different categories of need, where people can find more information about the services provided. And you do so by, and you'll learn more about how Bergen's Promise would work with your family, how the relationship with your care manager would work, how often they would be in contact, how to make your child family team more effective. There's links to other additional resources within these FAQs. So it's really valuable information to spend time to go back to this FAQ page and start looking. We're going to take you into one of the areas in a little bit. 여기 이제 제일 정보드가 사실 많은 곳은 여기 자주 묻는 질문이라고 frequently asked question 그거를 이렇게 정리해 놓은 곳이 있어요. 그래서 거기 아까 family 쪽에 family 섹션에 가셔서 제일 밑으로 가시던지 아니면 FAQ라고 써져 있는데 가시면은 여기 질문들이 되게 많이 있거든요. 그래서 질문들을 보시면 이게 약간 나뉘어져 있어요. 여기 보면은 일반 질문, 뭐 행동 건강, 뭐 early intervention에서 나오면서 뭐 하는 그런 것들에 대한 질문, 그 다음에 발달 인지 장애, 그 다음에 약물 같은 거 복용이나 뭐 그런 것들에 대해서 잘못 쓰는 거에 대해서 뭐 그런 거에 대해서 설명을 이렇게 나누어 놨거든요. 그래서 이게 되게 도움이 많이 되실 거예요. 실제적으로 어떤 서비스를 프로바이드 받을 수 있는지 좀 많이 도움이 되실 거고, 저도 사실은 버겐스 프로미스에 대해서 그렇게 막 너무 자세히 알고 있지는 않아서 이제 이거 준비하면서 여기를 갔는데 생각보다 많은 정보가 있었어요. 그리고 보면은 도움이 되실 만한 것들 링크가 이렇게 걸려 있거든요. 그래서 그런 것들 또 도움이 되신다면 링크도 한번 가보시고 그러면 좋을 것 같아요. So I'm going to jump down to the developmental and intellectual disability related questions. So these are really helpful because there are services and supports that are available to families through Perform Care
families of children with developmental and intellectual disabilities, regardless of whether they ever receive services through the care management organization. So Elizabeth's going to walk you through a distinction between some of those services that they could get through DD eligibility through Perform Care, as well as some of that are available if you get a referral to working with the Bergen's Promise and what you would get through care management. 그래서 지금 이제 발달인지 장애 섹션에 저희가 왔거든요. 그래서 이거에 대해서 좀 더 설명해 드릴게요. Okay. All right, Elizabeth. Sure. So prior to coming to Bergen's Promise or a care management organization and utilizing the services that we have available through our providers, Perform Care does provide outside additional supports that wouldn't require a care management organization referral. And those would start with having your child be eligible or deemed eligible for DD services, developmental disability services. That would include respite services through Perform Care through the state at no cost to the family. And that is determined through that application and then an annual application process until if your child is under the age of 18. So do you recommend families to apply for DD? Are they automatically doing that as they call Perform Care, or no, they have to do it like as a whole separate? I would imagine that if they call and they're kind of assessing the needs of the youth and they feel that there's some sort of developmental disability, or maybe there's already a diagnosis in place, Okay. they might start that process, but it is something that the families can do outside of Bergen's Promise, and it is recommended, yeah. Are these respite, like all these services, is this something that Bergen's Promise will help through the process as long as they're signed up with DD? Respite is entirely outside of Bergen's Promise. So that's, okay. They don't need Bergen's Promise in order to access the respite services, and that's just through Perform Care. Okay. And this is a link right to the application on the Perform Care website, right from this FAQ. Gets the families right to that application page. Are people at Bergen's Promise, like the case managers, able to assist families in how to apply or anything like that, or do they? We can work with them to do that application process. We also have a provider, it's called the Cape Center, and they can also assist the family one-on-one in obtaining that information that they need to support that application process. So there is support there for them. 그 Bergen's Promise 이제 Perform Care 전화하실 때 전화하시면서 그 Developmental Disability Service 있잖아요. DD 서비스를 같이 어플라이 하시는 게 중요해요. 그거를 하시면 이제 Respite Service 뭔지 아시죠? 그 선생님, 부모님들이 아이를 이제 약간 베이비시팅 개념으로 누군가에게 맡기고 뭐 쉬시거나 뭐 하실 수 있는 그런 서비스라든지 아니면 여름에 캠프라든지 뭐 혹시 아이가 뭐 non-verbal이라서 대화할 때 무슨 기구들이 필요하다든지 뭐 그런 것들 도움을 받을 수가 있거든요. 그래서 물론 이제 Perform Care에 전화하시고 또 여기서 Bergen's Promise에서 도움을 받으시려면 보통 아이들이 진단이 있으니까 진단이 있다면 이제 Developmental Disability Service에 어플라이를 하셔서 여기 지금 애플리케이션이 그 빨간색인데 누르시면 바로 거기 어플라이 할 수 있는 웹사이트로 갈 수 있거든요. 그래서 거기에 같이 어플라이 하셔서 이런 서비스들도 같이 도움을 받으실 수 있으면 좋고요. 제가 지금 방금 질문했지만 만약에 이거 과정이 도움이 필요하시면은 Bergen's Promise의 케이스 매니저들이 약간의 도움을 줄 수 있다고 하셔요. 네. Okay. Additionally, outside of those respite services, Bergen's Promise has a number of different providers that we utilize for supports needed for children who might have intellectual or developmental disabilities. So we do have ABA providers, we do have clinical providers, we have providers who will assist youth with their activities of daily living, like hygiene, bathrooming, eating, things of that nature. And then we also work collectively with the schools who are also potentially providing OT, PT, speech through that to ensure that the youth is getting all that they need in order to meet their needs based on their intellectual and developmental disability levels.
그래서 이제 Bergen's Promise에서 아이가 무엇이 필요한 것이 이제 진단이 되면 그거를 어떻게 도와줄 수 있는지 또 다른 회사랑 컨트랙이 있어서 그 회사에서 사람들이 나와서 이런 지금 앞에 보시는 서비스들을 이제 액세스하실 수가 있어요. 뭐 ABA도 가능할 수 있고 또 학교랑 같이 대화를 해서 뭐 화장실 쓰는 거라든지 뭐 여러 가지 집에서 있는 어떤 비헤이비어라든지 여러 가지의 것들을 같이 상의하면서 이걸 어떻게 어드레스 할 수 있는지 그런 것들에 대해서 상의하고 또 그거에 대해서 실질적인 테라피라든지 그런 도움을 받으실 수 있어요. I also want to add in here too that we do have the behavioral health home. Those are our nurses on staff. They're another team member. There's specific eligibility that is required to be a part of that program, but they do have an area where they would work with children who might have specific diagnoses, one of which being maybe gastrointestinal issues or challenges associated with autism spectrum disorder, developmental disabilities, but a whole slew of other areas that would also provide further support from a medical aspect for our youth and families. 그래서 여기 보시면 행동 health behavioral health home이라고 있는데요. 이거는 이제 그런 발달 장애뿐만이 아니라 거기에 관련된 그런 의학적인 다이그노스가 있는 경우, 예를 들어서 뭐 소화기관이 뭔가가 안 좋다든지 아니면은 I mean I'm assuming like diabetes, stuff like that. Diabetes, right? 그런 obesity. 네, 당뇨라든지 비만이라든지 그런 의학적인 조금 더 메디컬한 그런 다이그노스가 있을 경우에는 Behavioral Health Home이라는 프로그램에서 그 간호사가 같이 그 플랜 짤 때나 그럴 때 그 같이 참여해가지고 이 아이를 행동적으로도 당연히 도움을 받을 수 있지만 이게 혹시 건강이나 이런 거랑 같이 연관성이 있는지 그런 것들에 대해서 또 상담하고 이야기할 수 있어요. Also, because we service youth and families, and the youth can go up to the age of 21, particularly for our children who have developmental and intellectual disabilities, we would also work to do a smooth transfer over to the adult DDD services to ensure that continuum of care continues into adulthood when that youth would age out of the children's system at 21 and move forward into the adult services as well. 그 다음에 이제 나중에 아이들이 성인이 되면 21살까지 이제 도움을 받다가 21살 돼서 이제 정말 장애 부서로 이제 케이스가 넘어가게 되면 그 트랜지션까지 이제 지금까지 받았던 거를 잘 21살 넘어서도 받을 수 있도록 그거에 대해서도 잘 넘어갈 수 있도록 그렇게 도움을 주고 있어요. Okay, we are going to transition to the Bergen Resource Net. Again, I highly encourage you to spend more time going through each of the FAQs to really understand the services that are available to you through the children's system of care, through making that one call to perform care. And if you do not get through the first time, if you don't get the referral, then do not hesitate to call again, because just like when you call your cable provider, you never speak to the same person twice. The same thing with Perform Care. Your second call, you improve the way that you state the situation at home so they're clear on the level of need, and the chances are you will get a referral. 그리고 전화하셨을 때 혹시라도 리퍼가 안 되거나 아니면 누가 통화가 잘 안 됐거나 그러더라도 디스커리지 되지 마시고 다시 대화를 하시고 왜냐면 이 전화 받는 분들이 다 똑같은 분이 계속 전화 받는 게 아니기 때문에 만약에 한 번 더 트라이를 하실 경우에 본인의 상황에 대해서 정말 자세하게 지금 힘든 점이 무엇인지 그런 걸 자세하게 잘 설명을 하시면 보통 리퍼럴 자체가 많이 가능한 편이거든요. 그러니까 한 번 안 됐다고 안 되나 보다 하지 마시고 그러니까 몇 번씩 전화를 계속 한번 해보시는 게 좋다고 말씀하십니다. So this is the Bergen Resource Net. This is the resource portal for all Bergen County. This is where you can easily find the upcoming activities, support groups, events that are available through community-based organizations in Bergen County. This site can be translated easily into multiple languages, so you can be searching for resources in your native language.
그 버겐 카운티에 있는 많은 그런 도움될 만한 정보들이 다 모여 있는 곳이거든요, 여기가. 그리고 아까 말씀드린 대로 그 웹사이트 자체를 한국말로 번역을 할 수 있기 때문에 예, 가셔서 보셔서 정보들을 보시면 좋을 것 같아요. Okay, on Bergen Resource Net, you can search for upcoming news and events by clicking the news and events calendar, and this is where you find those activities, the support groups. There could be things for across all ages, things recreationally that are available, as well as groups and services. 여기 뉴스 이벤트에 가셔가지고 그 커뮤니티 이벤트 이렇게 누르시면은 정말 많은 나이를 커버하는 뭐 여기 지금 보니까 뭐 아기들 5살 밑에도 있고 뭐 청소년도 있고 여러 가지 나이들이 있고요. 부모님들이 도움될 만한 그런 정보들도 많이 있을 수 있고요. 또 그런 미팅들도 있을 수 있고 여러 가지 있으니까 한번 도움될 만한 게 있으신지 보시면 좋을 것 같아요. And all you would do, this is just a summary, you would click on the title in order to get to the full page that would, if there was a registration link, that's available on the more detailed page. If there was a flyer to print out, you would find it here. If there was a social media page that you could then join, that would be displayed here as well if they had a live social media feed. So you could do everything from this detailed page. 네. And share it through social media. 디테일이라는 그 버튼인데 거기 누르시면 더 자세한 정보가 나와 있고요. 또 이 정보를 또 쉐어하고 싶으면은 뭐 SNS로 뭐 페이스북이나 뭐 이런 데 이메일이나 쉐어하고 싶으시면 그렇게 하실 수 있어요. 아크도 되게 좋은 리소스예요. 아크에도. Now, Elizabeth mentioned the Cape Resource Center as a resource that can help you in finding, in applying for DDD applications, as well as a lot of different parent support workshops and everything for parents and caregivers of children of special needs. You can search the Bergen Resource Net by keyword, which is wonderful because it works just like Google. So if I started typing Cape, you would see the choices coming up and you might find it right here to then be able to click on it. So I'm going to click on that as soon as we get this far. I have to keep stopping myself. 그 케이프 센터라는 곳이 아까 그 DD 서비스나 이런 것들 어플라이 하는 거 도움을 받을 수 있는 곳이라고 아까 얘기를 했는데 이 케이프 센터 그러니까 서치 엔진으로 가셔서 그걸 치면은 거기에 대한 정보들이 나오고 예, 그리고 또 케이프 센터뿐만이 아니라 아까 제가 말씀드린 뭐 아크라는 그 저기 뭐지 비영리 단체도 있는데 거기서도 그렇고 그러니까 다 비영리 단체이기 때문에 전화하셔서 문의하시고 그러면 예, 뭐 DDD 어떻게 어플라이하는 거라든지 썸머 캠프에 대한 정보라든지 뭐 여러 가지 것들을 정보를 얻으실 수 있거든요. 예. One question. Let's say someone called Perform Care. If parents needed translation, are they able to get one, or Yeah. they are? So you could ask for like a Korean translator, and then I guess it would be like a 3-way phone thing. Okay. Yes, How about all the meetings following, like meetings with Bergen's Promise case managers and so on and so forth? You could get a translator as well. Yes, absolutely. We use Language Line. We have a translating service that we would utilize if we do not have a care manager who fluently speaks that language. 그 Perform Care 전화하실 때도 그렇고 그 이후에 Bergen's Promise 케어 매니지먼트랑 뭐 이런 모든 미팅들을 할 때 통역이 필요하시다고 말씀하시면은 이제 전화로 그 통역하시는 분이 전화로 이렇게 통역할 수 있는 할 수가 있거든요. 그러니까 조금 뭐 약간 답답하실 수는 있을 수 있지만 그래도 이런 서비스들이 있고 조금이라도 도움을 받으실 수 있으면 한번 통역을 통해서라도 전화해서 한번 알아보시고 하면 좋을 것 같아요. 네. Okay, we're reaching the time where I would like to see if there's any questions from the audience, either about how to use the resource net, what they can find there, or about the children's system of care or the system partners, anything that the parents would like to ask. 혹시 관련해서 네, 질문 있으신 분 계신가요? Nobody? 듣고 계셨나요, 다들?
그 채팅방으로 타이핑으로 해서 질문하셔도 되고요. 만약에 개인적인 질문이 좀 더 있으시다면 죄송해요. 서예지 담당자님한테 이메일을 주셔서 네. 네, 그러면 저도 사실은 이쪽 분야에서 일을 하고 있으니까 혹시 질문 있으시면 서예지 담당자님이 저한테 뭐 이메일을 주신다든지 네, 뭐 네, 이렇게 해도 되고 그리고 여기 엘리자베스 지금 머리 기신 선생님 그분이 지금 케어 매니저 그쪽의 슈퍼바이저이기 때문에 벌써 버긴스 프라미스를 벌써 사인업 하셔서 케이스 담당자가 케어 매니저가 있으시거나 그런 분들도 혹시 뭔가 질문이 있거나 그러면 개인적으로 이렇게 연락 주셔도 되고요. 그리고 early intervention, yeah. So from 3 to 5, like what's going on in that age group? Because I read through the website and most of it just said 5 to 21. Mhm. So just talking about transitioning from like early intervention to perform care, like what are some of the resources available? Absolutely. I mean, we are working on closing that gap because it is, there is that small fraction of time where between the end of early intervention and when technically, according to our website and contract, the youth would then come in at 5. We do have children who transition immediately into our services before they turn 5. If the need is there and the phone call goes out to perform care, they do make exceptions in certain situations and will refer over to us. So it is something that we are kind of working on in order to try to close that gap a little bit further, but it is a possibility and does happen from time to time. 그래서 이제 early intervention이라는 그 테라피 받는 기간이 있는데요. 그 정부에서 운영하는 기간인데 3살에 끝나요. 그러면 3살에서 그리고 이제 perform care는 사실 서류상으로는 5살부터 21살까지이기 때문에 3살에서 5살 그 나이 그 아이의 나이가 약간 갭이 생기거든요. 하지만 그렇다고 문제가 있거나 컨선이 있어서 전화를 주는데 그 뭐 이그노어 하거나 뭐 안 도와주거나 그러진 않고 정말 필요가 한 경우에는 그 나이 그룹 때도 전화를 하시면은 서비스를 받을 수 있으니까 일단은 전화를 해 보시는 게 좋을 것 같아요. 예지 선생님 여기 질문 한 번 들어왔거든요. 네. 네. 지금 질문이 들어왔는데, I would like to know how long does it take to get approved for perform care application and receive benefits? 라고 적어주셨거든요. So I guess, when you first call them, like how long does it take for, that whole referral process, how long does it take? And then to have like a meeting with like a care, let's just assume that we're going into the CMO department, like how long does it, for people to have like a meeting? Absolutely. So we reach out upon receiving the referral from Bergen's Promise, or to Bergen's Promise. We are obligated to reach out immediately upon getting that referral. So you would hear from your care manager within 24 hours to schedule a meeting. We do try to go out and see the families within 72 hours. So we do typically have about a 3-day period of where we would have that first initial meeting to sign all that initial paperwork, to start getting to know your family a little bit better. And then from there, within the next 2 or so, maybe 3 weeks, we would then be looking to have a meeting to implement services. So within that first month, you should have an idea of what that treatment is going to look like. We would then be referring over to providers, and depending on their wait lists or their availability with providers, that's where there's a little bit less of a concrete time frame around services, only because then we contract out with other providers. So it's a little bit more difficult to kind of pinpoint, but we try to do that as soon as possible because we recognize that families come in and they have those high needs, and that's why they're referred to Bergen's Promise. 그래서 이제 perform care에서 referral이 Bergen's Promise 오면 24시간 안에 전화를 부모님한테 하고 그다음에 72시간 안에 미팅을 해서 뭐 서류 사인하고 뭐 이런 것들을 많이 할 거고 그다음에 2-3주 안으로 이제 플랜을 짜고 미팅을 하고 그렇게 해가지고 어떤 도움을 줄 건지를 결정을 하는데 이제 예를 들어서 뭐 테라피를 받기로 했다면 그거를 이제 다른 회사랑 같이 일을 하는 그 협력 회사랑 같이 일을 하기 때문에 사실 거기서부터는 어느 정도 시간이 걸릴 거라고 얘기를 하는 게 약간 장담 드릴 수가 없는 게 그쪽의 상황이 뭐 웨이트리스트가 있다든지 아니면은 뭐
선생님들이 뭐 지금 코로나기 때문에 여러 가지 지금 좀 그런 기다려야 되는 것들이 있다든지 뭐 그런 것들이 있을 수 있거든요. 그래서 그러니까 테라피를 받는 뭐 그런 실제적인 도움을 받는 시점이 어느 정도 될 거라고 얘기하기는 좀 힘들지만 그래도 어쨌든 버겐스 프로미스의 케이스가 들어온 이상 어느 정도 그러니까 케이스 매니저랑 미팅하고 이런 것들은 빨리 이루어지는데 제 생각에는 거기서부터 테라피를 받는 시점은 아직 이렇게 선생님들이 이렇게 클리어하게 얘기하기 어려우신 것 같아요. How about from the time you call for form care and you guys until you guys get the referral? How many days? It just depends on the situation. I think it depends on when the phone call is made. So we typically once the assessment is completed through Perform Care, which is done on that call, there might be other areas or avenues that they would explore, but there's usually a pretty quick turnaround. I don't know the specific amount of time, but I would say within days you're linked to a system partner if you're approved for services or a referral. Yeah. So and if it's mobile, if it's a mobile dispatch, if Perform Care, if the need is immediate, they can be out to the house within an hour of the phone call. Okay. Right. So let's say you said when you get the referral within 72 hours, they want to be out there, sign paperwork, whatever, and then within 2-3 weeks, you want to have a meeting and have a plan in place. That's what you're saying? Yeah, in order to establish what that treatment plan and services would look like. Okay. 그 Perform Care에 전화하고 Bergen's Promise에 refer 되는 기간도 사실 그렇게 오래 걸리지 않거든요. 그러니까 전화하셔서 Bergen's Promise에 만약에 refer가 되면 refer가 되고 그리고서는 뭐 하루에서 3일 안에 서류 작업 같은 거 하고 2-3주 안에 아이에게 필요한 정확한 플랜을 짜고 그 이후부터는 조금 약간 클리어하지 않아요. 예, 그 어떤 회사랑 연결되느냐에 따라서 그 회사 사정에 따라서 조금 기다리셔야 될 수도 있고 아니면 좀 괜찮게 시간 보니 오래 지체되지 않고 받으실 수도 있고요. 근데 만약에 Bergen's Promise로 리퍼가 되지 않고 이게 뭔가 굉장히 이렇게 아이가 위험한 상황이거나 되게 급박한 그런 거라서 아까 말씀드린 모빌 리스폰스 그쪽으로 만약에 가면 전화하고 나서 뭐 1시간 이후라도 급하게 누군가가 나올 수도 있고요. 어쨌든 그거는 이제 약간 좀 더 급하거나 빨리 해야 될 그런 뭐 그런 것들이기 때문에 그거는 조금 더 빨리 진행이 될 수도 있죠. 아무래도 아까 말씀드린 대로 기간도 6주에서 8주고 그리고 이게 좀 더 급한 거로 분류가 되면은 좀 더 빨리 받을 수 있지만 대신에 뭐 1년씩 이렇게 하는 건 아니기 때문에 예, 그렇게 진행이 되고요. Does Care CMO provide ABA services? So we do have ABA providers that we would link the families to if the need is there. They are limited and there are wait lists for some of those providers. We have been working with Medicaid in order to get a wider range of providers so that they're more prevalent or available to families. So it is something that we do service with. It is something that we can put in place for youth and families. Yeah. 그래서 이제 Bergen's Promise로 와서 케어 매니저가 이렇게 있었을 경우에 플랜을 짰을 때 ABA가 만약에 아이가 필요한 적합한 테라피라면 그것도 저희 플랜에 짜서 넣을 수 있는데요. 그것도 약간 웨이리스트가 있는 경우가 많지만 그래도 여러 가지 상황이 잘 맞아떨어지면 테라피를 받을 수 있어요. ABA도 불가능하진 않아요. 예. 그러니까 그 에이전시의 상황이 어떤지가 제 생각에는 약간 관건인 것 같아요. 웨이리스트가 많냐 적냐 약간 그런 거. 예. We're also finding that schools are also providing those ABA services for a majority of our youth or some of our youth. And we would collaborate. You mean during school hours? During school hours, right. yes. Okay. And so we would collaborate with the school as well to see if those services could be put into place for youth. So we work collaboratively with those school districts in order to ensure that, if we can't provide those ABA services, that we're also trying to get that through other means if the need is there, yeah. 만약에 이제 보통 ABA가 필요한 아이들은 뭐 집에서도 받을 수 있지만 보통 학교에서 벌써 받고 있잖아요. 그래서 만약에 그럴 경우에는 학교랑도 대화를 많이 하고요. 이 아이가 필요한 ABA 아워를 학교에서 받고 있다면 학교에서 뭔가 뭐 이 아이를 위해서 ABA 프로그램을 변화시킬 수 있는지 뭐 다른 것들이 뭐 조금 이렇게 뭐라 그럴까 가르치는 거를 좀 더 임프루브 할 수 있는지 뭐 그런 플랜 짤 때 그런 것들 같이 협력해서 일하기도 하고 그리고 만약에 Bergen's Promise에서 되지 않는다면 다른 방법으로 ABA를 받을 수 있는 게 있는지 뭐 그런 것들에 대해서 대화를 하기도 하고 그런다고 하네요.
Is there a maximum period the client can get a service once they get into get into the program? Maximum period of time? Yeah, amount of amount of a service. So once they get into the once their application accepted, then if they just decide to have the therapy, and then how long they could go for more, like a maximum is a year or 6 months, or once the client get better, or is there any like a limit or? I mean, you did say like 6 to 12 months before, right? So I mean, what's relatively, I mean, we do say about a year is what our services are there for. However, we do recognize, and particularly for higher risk youth or special needs youth, this is a chronic lifelong condition that needs support. So there is no specific deadline. You're not going to hit, a year, 2 years, 3 years, and we say it's time to go and we leave you high and dry. It is definitely something that the teams come together on a consistent basis, talk about the progress that's happening, talk about the services are there, making sure that they're successful for your family. And it becomes a team decision and determination on when that child is transitioned or graduated out of our services. So there is no specific time frame where we say you've hit your maximum and you've got to go. We really do that collaboratively, and that and we see with our developmental and intellectual disability population that they are staying on for 4, 5, 6, 7 years, if not more than that, because this is lifelong. It is something that they need consistent support. And so we're there to continue to provide that support to youth and families. And sometimes, depending as they get older, concerns change too. So. Absolutely. And it's always reevaluated and reassessed. We do that pretty much every 60 to 90 days. We're coming together to reevaluate where we stand in our process. Okay. 선생님이 질문하신 게 이제 베르겐스 프라미스에서 케이스를 오픈하면 어느 정도 보통 기간이 얼마 정도 이렇게 맥시멈이 있는지 뭐 이런 거에서 질문하셨는데 보통 6개월에서 1년 뭐 보통 그렇게 그냥 제너럴하게 얘기하긴 하지만 아이가 보통 도움이 필요해서 연락이 왔을 때는 자폐 진단이라든지 뭐 그런 정말 오랫동안 지속되는 그런 것들을 가지고 전화를 해오시는 거기 때문에 이제 뭐 2년 있으면은 다 끝난다 뭐 이렇게 얘기하고 이렇게 단정 짓기가 쉽지 않고요. 하지만 확실한 거는 이제 다 같이 협력해서 이 팀에 있는 사람들이 협력해서 이제 필요가 뭔지, 그다음에 어떻게 플랜을 짤 건지, 어떻게 지금 테라피를 받으면서 아이가 변하고 진행이 어떻게 되고 있는지 그런 것들 다 이야기를 할 거기 때문에 이제 다 같이 어느 정도 됐을 때 이제는 더 이상 이런 서비스가 필요 없겠다 결정이 되면 끝이 나지 뭐 갑자기 뭐 너무 좋아졌으니까 이제 끝 이렇게는 하지 않는다고. 또 어떤 아이들은 4년, 5년, 7년 이렇게 하기도 하고 또 아이들이 나이가 들어감에 따라 또 아이의 필요가 바뀌기도 하고요. 컨설 자체가 이제 아이가 청소년기가 되고 이렇게 되면은 좀 변화들이 있기 때문에 그런 것들 변화 같은 거에 대해서도 이제 얘기를 계속 하니까 그러니까 어느 정도 뭐 1, 2년 하고 끝이다 뭐 이런 건 아니고요. 이렇게 쭉 미팅을 하면서 아이의 프로그레스를 지켜보면서 계속 이렇게 진행하는 그런 느낌인 것 같아요. 네, okay, thank you. Wow, it's amazing program actually. Yeah, it's just We like to think so. Yeah. Yeah, it is. Yeah. We're here to support, our families. Right. Okay. And it's very unknown. A lot of families do not know that these supports exist, and it never costs any families anything out of pocket. Right. Okay. 그리고 되게 좋은 프로그램이고 또 이제 부모님들한테 경제적인 부담이 없는 게 사실은 이게 아무래도 정부에서 런하는 프로그램이기 때문에 경제적인 부담이 없는 게 되게 좋은 점인 것 같아요. 네, 그러네요. So, okay, if I have a client, definitely I will just refer to you. Yep, call that Perform Care number. Yeah. The 1-877 number, and that'll get you to where, what's the best fit for the family. Absolutely. Okay.